Evening, everyone. We are going to get started in a short few minutes, but first we're going to play a video. Comme vous pouvez le constater, nous fonctionnons dans cette structure qui est une structure temporaire et même la collection du Centre d'art aussi est logée dans des conteneurs en attendant qu'on ait ce nouveau local qu'on souhaite avoir le plus vite que possible pour pouvoir mieux abriter la collection et aussi pour permettre... We are here at Maison Etéard Larsen, a property that bears the name of people who used to live here. And it so happened that thanks to very generous donors, the Centre d'Art has been able to purchase that property. Have to move the Centre d'Art here and restore the house and rebuild all the capacities that the Centre d'Art can have for exhibit, for archives, for training, for welcoming artists, and making the visual art being again a landmark of the cultural life in Haiti. Donner au Centre d'Art, c'est permettre, tu vois, à préserver et conserver tout un patrimoine d'art visuel d'Haïti. Et donner au Centre d'Art, c'est encore beaucoup plus important parce que ça aide, tu vois, à la transmission, tu vois, d'une génération à une autre. C'est pour ça aujourd'hui, le projet de la Maison Larsen nous tient beaucoup à cœur parce que, tu vois, ça va déjà nous permettre à avoir, tu vois, un espace pour pouvoir continuer notre mission qui est de conserver et de préserver l'art haïtien. Thank our partner, Focal, the Centre d'Art, and we are grateful that you are here today and to join us. So officially, welcome to a very important conversation on the U.S. sponsorship program by two subject matter experts, Gailin Joseph and Nadine Gédéon. My name is Claire Benice. On behalf of the 7-member of Haitian Ladies Network Steering Committee, it's my pleasure to welcome you. We are an organization based in Washington, D.C., and many of you have been attending a Haitian Ladies Weekend Conference the past several years. Our mission is to continue to create the largest global platform, connecting all women and girls to build community, share inspiration, and celebrate our shared Haitian culture. Our website is HaitianLadies.org. And you can connect with us on multiple social media platforms, Facebook, Instagram, LinkedIn. And then the handle is at Haitian Ladies Network. And our hashtag is Haitian Ladies. Before I introduce our experts and share some logistics, I want to acknowledge and recognize what this new U.S. sponsorship program means for many of our brothers and sisters. And HLN is very grateful that our speakers could be here today. I will briefly introduce our speakers. Born and raised in Port-au-Prince, Haiti, Nadine Gédéon obtained her first law degree from Université Quisqueya in Haiti. Mrs. Gédéon worked for the Haitian Red Cross for 6 years, where she developed valuable leadership
and managerial skills. She then went on to work as a legal officer at the Haitian Red Cross before she came to the United States. Mrs. Gédéon earned a master's degree in intercultural human rights from St. Thomas University School of Law, where she graduated magna cum laude in May 2012. In May 2014, she earned her Juris Doctor degree from St. Thomas University School of Law, where she also graduated magna cum laude. Mrs. Gédéon's passion is to help people. She has been doing volunteer work since she started working at the Red Cross, where she recruited more than 3,000 young blood donors to supply the Haitian Red Cross blood bank, often on critical needs. Mrs. Gédéon conducted life skills training courses for the Haitian youth with emphasis on HIV prevention and volunteer blood donation. She participated in several relief missions to provide food, healthcare, and technical support to victims of natural disasters. Mrs. Gédéon served as a director on the board of Lawyers to the Rescue, a nonprofit organization that provides pro bono legal services to the homeless community in Miami. She volunteered her time with VIDA, VIDA, a nonprofit organization that provides pro bono legal services to women victims of domestic violence. Lastly, she volunteered with Americans from the Immigrant Justice, where she gives pro bono advice to immigrant detainees and represents them in immigration court proceedings. Mrs. Gédéon is the president of the Haitian Lawyers Association. She previously served as director, vice president, and president-elect. She is one of the partners of Gédéon and Morales Law Group, a law firm that specializes in immigration law, family law, and real estate transaction. Welcome, Mrs. Gédéon, Nadine Gédéon. Thank you so We are much. happy to have you here today. Thank you. Our next is Gaylene Joseph. Gaylene is a leading human rights advocate who dedicates her life to bringing awareness to issues that affect us all locally and globally, such as immigration, domestic violence, child sexual abuse, and other human rights issues. Gaylene is the founder and executive director of the Haitian Bride Alliance, the only Black-led, Womenx-led, Haitian American-led organization serving migrants at the US-Mexico border and beyond. She is also the co-founder of the Black Immigrants Bail Fund, BIBF, and co-founder of the Cameroon Advocacy Network. Ms. Joseph was named one of Politico's 2021 40 most influential people on race, politics, and policy in the United States for her leadership, and is the recipient of the prestigious award, most recently, the Las Americas 2021 Border Heroes Award and the 2021 Robert F. Kennedy Human Rights Award, the 2022 National Haitian American Elected Officials Network Community Champion Award, the 2022 American Immigration Lawyers Association's Arthur C. Helton Human Rights Award, and was named one of the Haitian Times Newsmakers of 2022, and received the prestigious Duty Bookman Award.
She has been featured in Forbes magazine and has appeared in the New York Times, the Washington Post, Political, Time Magazine, and many other publications. Gaylene has also testified in front of the United Nations and the United States Congress to demand the humane treatment of Black immigrants. Welcome, Gaylene. We are happy to have you here today. Thank you. Before we get started with the discussion, a brief webinar logistic. Thank you. Thank you to those who emailed their questions prior to the webinar. We will start with them, but please put your question in the chat for the Q&A portion. And we, as we will be sharing the live stream on our Facebook and page, so please share your with your network what's happening and send us your question. But we definitely, once it's a Q&A portion, we will start with the pre-questions that were sent to the webinar. So everybody enjoy the conversation and join in. And thank you, ladies, for being here today. Thank you so very much, Clara, for having us. I guess we'll just go ahead and have a conversation. Maybe I can give a background of where are we and how we got here. And then I will go ahead and pass it to our amazing, phenomenal sister, Nadine Gideon, to get into the legality of things. And then we'll go ahead and answer some questions. But let me say, honneur respect to all the amazing community members who have answered to the call and joining this webinar with Haitian Ladies Network in collaboration with the Haitian Women's Alliance and the Haitian Lawyers Association of Florida. Encore une fois, if for those, I'll try to do Haitian Creole in English. Please don't crucify me. I'll try my best to really try to share as much information in both Haitian Creole and English. Again, my name is Gaylene Joseph. As our sister Clara mentioned, we are on the ground at the US-Mexico border, really centering the voices of Black immigrants, not just Haitians, but all people of African descent, because as we say, depuis Haïti paraît au côté, il fait libération avec freedom pour tout le monde. Whenever Haitians show up, we make sure we fight for freedom and liberation for all people. So just to get into what we are discussing today, we are hearing a lot of different issues within the community. I am loving the memes. As I told Nadine last night, the memes keeps me going every day because, you know, the work is so hard, so tiresome. When we see something that is funny, it really gives us a little bit of lightness in the work. So keep the memes coming for those who are creating the memes because they are also important. So what are we talking about? I think we all were there and listening and watching when President Biden made the announcement about the new humanitarian parole on January 6th, earlier this month. But what does that mean? How did that happen? Who does it affect? Who are impacted by those policies that seems to be great for some, but not too good for others? What does the parole program means in relation to people who are still at the US-Mexico border? People who are seeking asylum. What does that mean? The announcement from President Biden stated that they will allow about 30,000 people from those 4 countries, from Cuba, from Haiti, from Nicaragua, and Venezuela, to be able to participate in a new humanitarian parole that will allow them to apply for relief wherever they might find themselves. That means people who are in Haiti or Haitians who are displaced in other countries, people who are currently in Mexico, who are currently in Panama,
who are currently in Nicaragua, who are currently making, depends on where they find themselves, they are able to participate under two primary conditions. They have to have a passport and they have to have a sponsor, a supporter in the United States to start the application on their behalf. But also at the same time, what is attached to the Parole program is a almost complete ban on asylum, expanding Title 42, which is a title that was put in place by the previous administration, Stephen Miller, under President Trump, really using the COVID pandemic to completely close any access for people to get protection from the United States, specifically at the US-Mexico border. So in addition to allowing those 30,000 people combined, c'est pas seul pour Haïti, c'est pour tous 4 pays ensemble, that allows people to be reunited, to get access to protection, but at the same time, what they will do if anyone tries to enter the United States without permission, they will send them back to Mexico. So as part of this whole policy, the United States have made a contract with Mexico to send people from Haiti, from Cuba, from Nicaragua and Venezuela back to Mexico if they attempt to enter the United States without authorization. But we also want to clarify for everyone that seeking asylum at the US-Mexico border is the right thing for people to do. They have the right to seek safety and protection at the US-Mexico border. I just want to clarify that for us. So now, how are we seeing what's happening and impacting in the community? A lot of misinformation, a lot of confusion. Some people are celebrating, some people are upset. People are saying this is a program for Haiti. It is not a program for Haiti. It is a program that is for those 4 countries because the majority of the people who are coming at the US-Mexico border are coming from those 4 countries. So this is not a program that was geared toward Haitians to make sure Haitians leave Haiti, to make sure that all of those things we are hearing on the news and within the community, that was not the goal of the program. The primary goal of the program is to deter people from arriving at the US-Mexico border. And I also want to share that we fought really, really hard to make sure that Haiti at least was able to participate, because the program we pushed forward was based on the Ukrainian program, where President Biden and the administration allowed Ukrainians to enter the United States. So we said, we are 100% behind allowing and providing protection for Ukrainians, but what about Haitians? What about brown and Black people? We want to make sure that we center those lives, and it might not seem as a big win, but as much as possible, we can make sure people get to safety. So it is not a one or the other. It is this and all the other things that we can win, that we can get, that we can make sure that our community gets some type of advantage into. So I wanted to give a little bit of background into what the program is, who is the program for, who are able to benefit from the program, and clarify for the community that this is not a Haiti-specific program, but it is a program that Haitians can benefit from. I can stop here and pass it to my dear sister, and we can come back and continue that conversation. Thank you so much, Darlene. Thank you for having your voice heard, having your voice to fight for the community and to get this program going. Like you said, it's not a gift, it's a fight that you kind of put together with other organizations, but you were on the front line to fight to get this program going for the Haitian, because we had it for the Venezuelans,
We had it for the Ukrainians. Why not the Haitian? But then when I saw that President Biden announced that Haitian could apply for parole abroad, I was ecstatic. And right now, I know it's maybe a bandage, but the program is working. I can assure everyone. And personally, I have clients who came under the program. I have 3 clients, and I started the applications on January 10 because I wanted to understand before started filing for people. But people started filing since January 6th. And I can assure you, within 7 days, the sponsor received a confirmation which says that, yes, he has sufficient funds to sponsor that person. And from that point, it didn't even take 2 days to get the travel authorization. So I just want to say that to start, and then I'll go ahead and start answering the questions, and then we can go over the process, the steps, if needs be. So go ahead, I'm listening. I will answer all the questions. Est-ce que gon moun qui parle by question yo? Parce que moi t'a remercié Galine parce que l'était gourmet, l'était devant comme un soldat pour haïtien yo pour nous te programme ça. Bon, moi gon liste question devant, m'a commencé avec ça qui en face moi, après ça m'a ouvert Q&A. Nous gagnons on moun qui fait nous connaître si on appliqué. If I apply for someone and that person qualified and I paid the visa fees for about 2 years ago, will that person still qualify for this program? Is that a good idea to apply for the sponsorship instead? Will that person still be on residence program or will that person be disqualified? So, ça me comprend de question, ça c'est un monde qui semblait te faire une pétition pour une famille qui déjà payé visa, ça veut dire visa t'es dans National Visa Center ou bien toujours dans National Visa Center et mon sa ton interview dans l'ambassade américaine en Haïti. Moi dis mon ça pas un problème pour l'appliquer en bas programme ça parce que c'est 2 bagages différents. Programme ça sont programmes qui complètement séparés de programme résidence là, OK? Ça veut dire si mon nan vini make sure qui si mon nan capable faire ça avec ajustement de statut les venir en bas programme. Le plus souvent, si mon nan vini ici, dossier en dans National Visa Center, ça veut dire le plus souvent mon nan qualifié pour ajustement de statut parce que li gon visa qui déjà est disponible pour lui. Le fait que visa soit disponible, de rentrer ici aux États-Unis avec Parole, la bon step, li doit faire ajustement de statut sous I-130 qui déjà approuvé. Donc, ou déjà, quand ils sont qui approuvé, ou juste informer National Visa Center pour pas continuer avec dossier dans National Visa Center, ou faire ajustement de statut ici, ou payer frais correctement, mais mon nom, ou bien doit appliquer pour mon nom pour programme non, mon nom vini. Au contraire, je pense que c'est meilleur approche parce que qu'on y a un statut pour l'ambassade américaine aux États-Unis. Qu'est-ce pas moi qui client qui gagne qu'est-ce que ça aurait les documentary completed, complete, ça veut dire au fin voyer tout par où ou payer fort pas grand rien du tout ou juste attendre une interview. Eh bien mes clients qui attendent une interview depuis 2020, ça veut dire Covid rivé, pays loc après pays loc, insécurité, donc qui fait que moun sa yo nous pas qu'on qui leur a besoin d'une interview, pas une interview peut-être dans 1 an, dans 6 mois, et nous avec rapidité programme ça veut dire que moun la get arrivé bien avant que ou une interview dans l'ambassade. Donc, est-ce que m'encourage à faire ça? Si vous voulez réunir avec moun le plus rapidement que possible, m'encourage à faire ça. Et m'encourage tout dès que moun arrive ici, ou fil ajustement de station pour moun nan 4, rendre une 4 ans sous territoire. OK. Deuxième question. Nadine, avant que on aille, on connaît moi-même, si bagay la comique, faut m'obliger de dire comique. Parce que Astrid demandé, non, si mon n'a couru, qui ça l'a fait? What happened if the person I sponsor run away from me? I'm always looking into the funny ones. What happens if the person actually, sponsors somebody? Et puis mon n'a couru l'ali? Ouais, il va pas aller tout, il va pas mettre en prison, il va pas fermer compte, il va pas saisir asset.
L'autre, si un papier sponsor, là, moun qui fait application déjà, gen yon parti qui dit pour attester pour prendre moun ça en charge pour moun nan pas venir tourner en public charge. Ça veut dire pour moun nan pas sous Medicaid, pour le parlement des food stamps, pour le parlement des gens de bagay ça. Donc, puis mauvais bagay qui arrive, c'est que si moun nan pendant les sous période que vous avez demandé sponsor pour lien, là les prend Medicaid, là les prend food stamp. Donc, le gouvernement doit avoir un bill pour payer frais ça. Parce que vous te prend engagement pour moun sa li même pas venir tourner en public charge. Mais le gouvernement n'a pas saisi bien, il n'a pas saisi caillou, il n'a pas saisi pas faire bail ça. Là, juste un bill et puis à partir de ça, on même pour payer et frais que le gouvernement a déjà déboursé pour moun ça. Par contre, si tu as ajouté ton bagage sur réponse à Gerline. Non, je ne vais pas ajouter rien, mais moi, ouais, on l'autre question, peut-être que je suis capable de bailler information sur lui et puis je suis capable de bailler l'égalité. Il demandait si... Oui. Wait, I think they're asking me to repeat the question in English. So, okay. For that, the person, I think we were talking about someone who said that, what if the person flee? What if the person comes here and then disappear? So I was saying that normally nothing would happen to you, meaning that the government will not seize your assets. The government will not come and arrest you. The only thing, when you signed the document, you made a plea. You told the government that you would take care of that person and you would prevent that person from becoming a public charge. So if that person, after fleeing, went ahead and applied for Medicaid, food stamp, any assistance, emergency assistance that the government offers, the government may and will probably send you a bill to reimburse the government for the fees that that person kind of used from the government. That's it. I don't think they will imprison anyone. They would seize any assets. So sorry, Gerline, you can go ahead. No, yes, no, thank you. I was going to say, Simon na kuri too, if it can be retourner, but that's a joke. I was saying if a person's trying to run away, bring them back, but that's a joke. But I also want to clarify that the benefit of this program is that people are eligible to receive work permits, right? So therefore, once they have the work permit, they're able to work and take care of themselves. The key thing I think we really have to understand is that they don't want people to become homeless, right? They want to make sure they at least have somebody who will provide the basic necessities for them. But the goal of it all is for that person to be able to, when they get here, apply for a work permit, get that work permit, and be able to provide for themselves and take care of themselves. I wanted to clarify that. Okay, the next question. Moi, question ça, it says, si que yon moun te déporté sorti États-Unis, est-ce que le capable participer dans Parole humanitaire là, ou bien un moun qui t'est expulsé de États-Unis à cause de titre 42. If a beneficiary was deported from the US, can they apply for humanitarian parole? What about if they were expelled from the US due to Title 42? Are they still eligible? Nadine? Yes, well, for people who are deported, you have to be outside of the US for at least 5 years. However, if you were deported for certain crimes, you will not be eligible under this program. For example, if you committed a murder, you committed certain controlled substance crimes like cocaine, stuff like that. So, moun ki deporte yo ka participer, mais faut que yo déjà gen 5 ans en dehors des États-Unis, et gen de crimes si yo commet, yo pas capable participer dans le programme, par exemple, si yo te tue un moun, ou bien yo te nan fait drogue, vendre drogue, cocaine, bah ça, yo pas capable.
Pour moun qui exclusion, c'est un petit genre différent parce que exclusion lui-même, lui censé, il pas même bon, il pas même entrer dans le pays, il pas même considéré pour entrer dans le pays. Donc, les moun ça, peut-être qu'à participer, il n'est pas obligé de 35 ans. If I'm married and fighting for a family member for my relationship status, I'll put married. Will they ask for my husband information? No. Sous marié, au fil en forme pour mon, il va demander information de madame Marie, il va entrer dans tout ça, dans le fond. Donc, c'est seulement information par qui sponsor là, il demande sur bien dépendant, mon non, si bien dépendant, soit utiliser fonds, mon ça. Si vous mettez mon ça comme mon cap et d'eau, cap co-sponsor avec vous, donne-moi pas information, mais sous pas, gain ken bagay pour gain avec mon ça, donc non. So the answer is no, you don't have to mention your relationship status and you don't have to give any information about your spouse. Okay. What are the extent of my financial responsibilities? For example, if I get hit by a car, do I have to pay the hospital bill? What about credit cards or other debts in my incur? What happens after the parole period is over? Okay, let me answer the first part. Si mon à l'hôpital et son bill privé, ou pas rien pour avec ça. Like if the person goes to the hospital and it's a private bill, you have nothing to do with that. Now we know that there's certain program that the government, I don't know, give money, like emergency Medicaid for pregnant people. There's certain programs for people asking for help from the government. You want to be careful with that. So, les moun à l'hôpital, gen de papier ou al signer, puis dire, oh, mais gen Medicaid là, gen tel bagay. You don't want moun nan pou signer genre de bagay ça, parce que ça c'est aide gouvernementale. Yo pas vle moun nan vin public charge. Toujours mettre ça dans tête. Public charge. Donc, si moun nan prend crédit card son bagay privé, les bagay pour avec gouvernement. Donc, ça c'est entre moun nan avec compagnie crédit card parce que moun ça il va le signer pour dire unless you don't on co-signer for that person. Okay? And what happens after I see. Okay, moi deux questions capable répondre rapide. I see two questions that I can answer very quickly. I know we are short on time. What happens after the 2 years? I will share with you that we have been asking this question from the US government. And there is no concrete answer to that because we have to keep in mind that the current administration only has 2 years left of their term. So that will depend on many different factors. But as of right now, what we know for a fact is that people might be able to get adjustment of status based on their own specific cases. But nobody can tell you exactly what will happen after the 2 years. But also I have asked the specific questions, will you be deporting people after the 2 years? And the question was like, most likely not, because this is something we are still working and seeing how it goes. So we don't want to scare anyone to tell them they will be deported after 2 years because the US government have not given the answer as to what exactly will be happening after those 2 years, but really supporting people as they are able to get work in authorization to support themselves. Second question I can answer very quickly is when people without a sponsor can apply in Haitian Bridge website to find a sponsor. Sim kem kompren en créole parce que en pile monde qui Haïti attendez yo pas comprendre anglais. Okay, I will try to do Haitian Creole and English on that one. Haitian Bridge Alliance is partnering with an organization that is called Welcome.us, and we are a part of the committee members for that organization from the beginning, and we've been working with them to anticipate this specific program. We are currently working to roll out the sponsorship program for people who do not have a sponsor or supporter in the United States. But I want to make it clear that this morning alone, I have received over 75 calls, and we have received over 300 emails today
from people asking for sponsors. So we want to make it clear that yes, we are working to find sponsors for people, but we have more people reaching out asking for sponsors than people who will be able to volunteer to sponsor. And we also understand that the Haitian community, although we are a fairly large community, but we are trying very hard to make sure we get the support that is needed. So please be patient with us. We know people are calling, sending emails. We will be rolling out the sponsorship program soon, but the reality is we do not know how many people will be willing and available to sponsor people. M'a dit en créole tout, et pour sponsor, nous travaillons en pile pour nous capables mettre programme dans sous pied. Mais plus gros problème qui gagne, c'est que nous gagnons plus de demandes de monde qui a relé ou bien envoyé email qui a demandé pour nous jouer sponsor pour eux, que nous gagnons mon sponsor qui voulait sponsoriser au monde. Alors, nous avons recevoir un pile message, demander pour temps pris, prendre patience pour nous. Nous pral programme nan gagné pour les venir très tôt, mais moi voulais pour nous comprendre clairement, nous pas veut bay moun menti, nous pas veut bay moun mauvaise espérance pour nous capable dire nous carrément que gagner plus monde qui a demandé support que gagner support qui valable pour moun yo. OK. M'tare men fon clarification sur question du point de vue légal parce que Gerle nous répond une question de façon sur policier, aspect policier, question que est-ce que moun après 2 ans ça pour moun nan fait. Légalement, you have 2 years parole, meaning that après 2 ans, on t'a supposé sans gouvernement pas mettre dehors, ramasser et toute affaire ou aller, même gens leur bénéficie son visa touriste. Yo dit ou arrêter 6 mois et ne sont fait en va visa fini ou aller ou acheter bien ou déplacer. Mais si même gens sous overstay visa ou par automatiquement on moun pral venir pral prendre mettre dans aéroport là avec vous. Donc à ce moment-là ou en violation de loi immigration et au ka mettre sous déportation. D'accord? Donc, si le programme n'est pas continué ou bien pas un aspect qui dit qu'il va renouveler pour nous et doit être supposé déplacer, nous pas déplacer, il doit mettre nous sous déportation correctement et surtout si son l'autre gouvernement qui remplace le gouvernement Biden. Nous devons faire clarification ça. Maintenant, nous tout entrer dans ce groupe avec une question qui ça pourrait arriver et sponsor là si mon salaire même n'est pas retourné la caille. Pas grand qui arriver parce que pas oublier et engagement qu'on prend, c'est pour 2 ans. Donc, ça veut dire bon pas de responsabilité au gain, bon pas de responsabilité tout que mon qui rentre en les gains. Responsabilité pas, il dit la prêter pour 2 ans. Les 2 ans arrivés, s'il pas est en ajustement de statut, il pas joindre, il pas faire mariage, ou bien il pas de bon visa qui était déjà en cours, donc il pas changer statut li. Mon sa responsabilité pas, c'est retourner dans le pays d'origine. Mais s'il n'est pas fait ça, eh bien, lui-même, il mettait peut-être lui en contravention avec le gouvernement et le gouvernement quand mettait sous déportation. Donc, sponsor lui-même n'est pas gagné pour le avec ça. Le gouvernement pas venir prendre bien après ça si mon n'a pas allé après 2 ans. Donc, pas bien bagay ça. Donc, pour occuper le monde qui fait que nous sauter. Donc, c'est mon qui vient gagner responsabilité pas personnellement pour lui faire des placements. OK, next. Pour nous qui te gain inscrit depuis novembre jusqu'à commencement mois janvier en organisation Réunosa pendant que loi application CBP n'a pas encore établi. S'il vous plaît, est-ce que pas gain façon nous capable défendre immigrants ça yo si tout qui était déjà déporté et que seulement organisation Réunosa qui convoie n'importe monde aller que ou déporté ou pas. Parce que moi senti toutefois mon nom te gain inscrit au moins il pas dans l'application encore. Pas contre si vous voulez répondre ça, Geraldine. Yes, I can. And I will answer that in Haitian Creole because I know the person is probably in Reynosa or Matamoros right now. Moi, dis mon merci pour question. Si que nous songez que moi-même personnellement,
moi été réunion ça ensemble avec nous semaine dernière et expliquer nous exactement. Mais avant de répondre aux questions, faut me clarifier pour l'autre monde qui pas connaît de programme ou parler pour capable connaître ça le dit. I'm going to have to explain the program that he mentioned because that is not the parole program that we were talking about, okay? So the question is about people who are currently at the US-Mexico border. Before January 12, organizations such as Haitian Bridge Alliance fought really, really hard to be able to give access to those people. What we were doing is applying for Title 42 exemption for them. And we are very happy to say that was very successful. Between June and December, we have been able to support over 25,000 Haitians getting through the US under the Title 42 exemption. And we are very happy to have been able to support and push and making sure that people did not get deported. But what happens is right now, as of January 12th, they have changed the process of how we as organization used to be able to allow it to submit application on behalf of community members so that they can enter the United States. Because the US government found out that attorneys were charging people a lot of money, up to $2,000 and up $1,000 to support them in a program that was free. So they have decided to change the format, the process of how people can now apply for Title 42 exemption at the US-Mexico border. So let me say that in Haitian Creole so that the people who are listening in Mexico or in Haiti can understand. Nan koze tit 42 ya, organisation comme Haitian Bridge Alliance avec un pile l'autre partenaire souterrain te bataille en pile pour nous capable de moyen pour nous capable faire une application en demande dans le gouvernement américain pour nous capable faire mon entrée. De mois de mai à juin, nous faisons plus que 25 000 Haïtiens entrer. So, en pile monde est entré sur le programme. Là. Mais à cause de un pile raquette qui te vient à fait, le gouvernement américain a décidé pour lui changer le processus programme. Là. Kounya la organisation pas capable faire application pour nous encore et gouvernement américain entrer dans une relation directement avec monde qui sous frontière là côté que seul moyen yo capable joindre accès avec exemption titre 42 c'est pour faire application sous CBP1. CBP1 faut capable download li dans téléphone nous et puis faire application là-dedans comme ça. C'est-à-dire nous prier tout le monde en grâce. Ça c'est très 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 important. Moi connais que nous avons pris le temps pour nous expliquer. I know we are taking a lot of time to explain this, but it's really important for our brothers and sisters who are currently at the US-Mexico border or people in movement, people in displacement. C'est très important que nous expliquions frères nous et nos compatriotes nous qui soient dans route ou bien qui déjà Mexique, seul moyen que vous capable participer dans titre 42 exception, c'est pour capable appliquer sous programme CBP1 ou download li dans téléphone nous ou suivre application. Malheureusement, nous connaissons des gens qui étaient là déjà. Il y a des gens qui font cap vini, il y a des gens qui attendent longtemps, il y a des gens qui étaient déjà non une organisation quelconque ou bien payer un avocat et l'argent pour faire entrer. Malheureusement, à partir de 18 janvier qui se passe là, pas gagné à faire rempli pour mon encore, c'est mon pour remplir directement. OK. So, nous avons 2-3 autres questions. Mon a dit si l'application te deny, est-ce que vous can reapply? Oui. If the application was denied, you can reapply. Moyen encore ou montrer que vous faites pas quoi faire parce que they don't use the term deny. You dit sufficient or insufficient. Ça veut dire ou bien assez comme pour qu'à supporter mon nom ou bien pas assez comme pour qu'à supporter. Si vous pas assez comme, il y a juste pas assez comme, mais ça on va le faire, on va chercher un autre monde qui pour aider ou bien on va chercher un autre travail.
ou bien on va demander prêter comme, par contre, ça va le faire pour réappliquer. C'est pas pour réappliquer avec même document encore parce que c'est documenté par là, c'est sur lui basé pour dire qu'on pas passer comme, OK? When is the application deadline? There is no deadline. Pas de deadline pour application. Seulement, si vous commencez online, un programme fait de 30 days ou 20 days pour compléter le dossier. Ça veut dire qu'on doit ouvrir compte là ou commencer à mettre information sur compte là. Maintenant, vous avez 30 days pour finir mettre information. Si vous pas mettre information, ça système n'a fait, système n'a effacé toute information ça yo. Donc on va obligé de recommencer comme ça. Donc programme là son programme qui continue jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire, tout le gouvernement va mettre en haut là, il pas dit bon, bouquet ou haïtien dans le pays ici, donc le programme là, la continue. Pas une date d'expiration. OK? Et si on t'a mis une date d'expiration, nous promettons 100% que nous bataille pour nous joindre solution, pour nous joindre protection. Parce que but par nous-mêmes, c'est là que nous-mêmes nous dit non, nous pousser pour nous joindre des solutions, nous pousser pour nous joindre protection, parce que nous connaissons bagaille difficile. Can a family sponsor more than 4 individuals at once? If so, what are the income guidelines? Bon, question ça, on dit qu'on partie qui trop long, oui, il est capable, moyennant que la fait comme que supposé faire. Nous allons aller sur USCIS, bien ça les poverty guidelines, qui sont guides de pauvreté. C'est à partir de là, nous allons voir est-ce que nous avons un income qui est suffisant. Qui gens pour calculer ça, on va aller sous son militaire, on va aller dans 100%, sous pas militaire, on va aller dans colonne 125%, on va contrôler tête, on va contrôler monde qui dépendant, et puis on va contrôler monde, quantité monde, on va voir chercher un, et puis on va voir quelle quantité pas pour faire. Donc, allez sur USCIS, au cas où vous pouvez Poverty Guidelines 2022, et puis on va besoin toute information ça. Are those eligible for public assistance? Premier bagay nous dit là, t'es commencé et j'allais nous voulez répondre ça parce que non, ça c'est une question qui facile et qui difficile en même temps. Et moi voyais question ça tout by un monde qui concerné dans le gouvernement américain pour une clarification sous lui. Alors, là, nous avons une clarification, nous promettons que nous travaillons avec Haitian Ladies Network pour nous répondre ça dans plus de détails, parce que ça dépend de plusieurs volets, right? It depends on so many different things. So why don't we go ahead and circle back with the government and get back to you, because we don't want to scare anyone about what this is. So Nadine and I, we are going to work together. We're going to submit some of those questions to the correct parties within the administration to be able to get those answers for you. So, il y a une question que nous ne sommes pas capables de répondre catégoriquement parce qu'il y a plusieurs bagages qui doivent entrer. Il y a des gens qui sont capables de bénéficier, mais qui bénéficient qu'ils sont capables de joindre, n'est-ce pas? Ça pourra dépendre de plusieurs bagages. So, nous-mêmes, nous pourrons soumettre question ça directement avec le gouvernement américain pour être capable de nos réponses et Haitian Ladies Network a envoyé réponse pour nous le plus tôt que nous joignons réponse là directement dans le gouvernement américain. Celle ça me t'avait ajouté c'est que pas oublier du gouvernement c'est pour moun ça pas tourner en public charge. OK? Donc nous devons aller chercher qui sont en public charge les dit. Mais cependant, l'on a rempli forme nan gouvernement a trois questions demando qui j'ont va aider moun ça, qui soit va faire pour moun ça. Qui ressources soit utilisées pour aider moun ça, expliquez-moi qui gens moun ça va dormir qui ça. Donc bon réponse pour bail, on doit dire bon m'a payer caille pour moun nan, on doit dire bon moun ça avec moi la validité, ou bien doit dire bon c'est même avec ça, m'a payer pour manger, pour aller la validité caille ça, whatever arrangement qu'on va faire avec moun ça. Donc c'est ça fait faut faire attention depuis qu'on bagage public devant mon petit gens hésiter parce que pour question public charge, d'accord? Mais Jean-Garde Indien, si il y a une clarification, si on bagaille qu'on a fait, n'a faut qu'on est. Mais dans côté précaution, jusqu'on n'y a pas rien dans le public. Depuis le public devant, rester loin pour qu'on y a jusqu'à ce que nous ayons une clarification pour question ça.
Avocat Nadine, there's a question that is how pertinent it is to have beneficiaries' financial data on the applications to be approved. I'll say there will be no approval without your financial data, but let's napkite avocat répondre pour nous. Okay, because the first step, okay, m'a tout profité parler de première étape dossier. Première étape, non, faut que moun nan gon sponsor. Sponsor nan faut que li même li sous territoire États-Unis. Ça veut dire, ou pas qu'à gon adresse ou vivre en France depuis longtemps et puis ou pas sponsor, même si c'est américain ou c'est résident pour sponsoriser moun. Non, faut que son américain qui a une résidence ici aux États-Unis pour qu'à sponsoriser moun. D'ailleurs, l'on rempli forme nan, li pas même bon et moyen pour mettre ton adresse à l'étranger sous pas une adresse ici aux États-Unis, ok? Donc, ça c'est première étape là. Yo mando des séries de documents financiers, ça veut dire income tax, lettre banque, lettre employeur ou yo mando asset ou parce que yo pral font analyse pour déterminer est-ce qu'il y a assez pour prendre moun ça en charge. Pas oublier, gouvernement pas vle gen charge moun ça, c'est ça que fait li mando sponsor. Sou capable aider un monde venir pour aider moun ça évoluer, faire le jeune travail, pas quitter là sous compte gouvernement. Donc ça veut dire faut le ouais document financier ou s'il pas ouais ça, les pas ka connaît sou gain l'argent ou bien sou gain moyen revenu pour ka occuper moun ça. Moi, je voulais tout ajouter sur ça maintenant d'Indien. I want to add to that who are qualified to be sponsors. You have to be a U.S. A citizen or somebody who has a U.S. residency, or you can be a TPS holder as well. Mm-hmm. So it is very, very good because they have opened up, right? Who can be a sponsor? The main thing is, are you able to support that person you are going to bring in? They want to make sure that the person is not going to be in the streets, homeless, unhoused, right? So as long as you can prove that you have a status such as being a US citizen, have a green card or a TPS holder, an asylee, that is somebody who already won their asylum, or refugee, you can, all of those people can sponsor people. For in Haitian Creole, qui moun ki capable sponsoriser, faut moun nan gen yon statut légal aux États-Unis. Soit moun nan c'est un citoyen américain, ou bien li gen résidence permanente, ou bien li déjà gen TPS. C'est pas moun qui pral appliquer pour nouveau TPS qui pral ouvrir non, moun qui déjà gen TPS, moun qui déjà réussi dans application asile qui fini que yo dit comme ça mais asile ou gen asile, ou bien yon moun qui se réfugié qui gagne un statut légal dans pays ya. Gen pi moun qui a dit yo fait appliquer pour asile ou pas capable sponsoriser. Moun qui pral éligible pour TPS que nous fait ce bataille gagner pour nous que yo pral qui fait annoncement de 6 novembre ça, tout on peut gagner statut ou pas qualifié pour capable sponsoriser yon moun, mais log statut nan men ou capable sponsoriser yon moun. Et encore une fois, oui, moi je voulais ajouter tout pour moun qui a bay tête chaud problème qui a fait tête chaud, c'est un programme qui a continué que lié. Alors ça qui veut dire ou gain en pile chance pour capable venir joindre travail, pour capable et gain un état financier côté que ou capable appliquer pour un monde peut-être 6 mois ou bien 1 an de kounya. Ouais, ça veut dire il y a un document que le gouvernement a demandé, c'est preuve statut légal. Donc ça veut dire Jean regardez expliquer sous pour un TPS, ça veut dire pas fournir preuve ça qui c'est par exemple 4 travailleurs qui ont statut TPS ou bien approval notice là qui dit pour un TPS. M'da juste faire mes fonds parenthèse sur question qui est-ce qui est un sponsor. OK? Il y a des gens qui disent c'est seulement mon mari, madame, non. N'importe mon cas sponsor. Voisin, famille, organisation, travail, n'importe mon cas sponsor. Mais à part de documents financiers que le gouvernement a gardé, il peut regarder background ou tout. Il peut faire un background check, bien que le pas dit ça, mais il peut aller un background de où peut-être qui ça, parce que il peut pour pas gagner ça, le human trafficking, organ trafficking,
prostitution, parce que dans pile monde le fait que yo capable sponsoriser un monde, donc yo pral prend monde ça pour venir faire rester avec, par exemple, l'on vient ici, passeport, moun n'a pas qu'à confisquer passeport parce que moun ça li prend engagement pour venir aider, c'est pas pour même pour venir tourner au reste avec lui. Ni tout, c'est pas pour aller travailler dans le restaurant ou bien dans champ et pas connaître orange, whatever champ que vous gagnez et puis pour n'a pas payer ou bien moun ça il va le mettre en côté, il disparaît tout. Donc faut faire attention, on connaît nous vraiment besoin nos besoins venir ici aux États-Unis, mais si son monde que nous pas connaît du tout, qui pas aucune relation avec aucune famille ou qui pas bien faire attention de promesses que mon sa yo a baou et nous connaissons toujours que de monde qui demandé pauvre puis au cas sponsor nous. Donc moi dis nous prendre précaution parce que ça sont fraude, on pas supposé à payer mon cap sponsorisé, on pas supposé prendre comme non mais pour faire ça. Okay? Temajute Susad, it's very important, and I know there are a lot of questions, and we might need to get a little bit more time. The reality is, somebody cannot send you $5,000 right now because they need to know where that money came from. So, on a iti pa ka do maba ou kobla pou mette sou kanel pou ka montre ke ou gen ajan, because for yo konen kote kobla sorti. Right, parce que yo prend histoire, yo mande bank statement là, yo besoin qu'on tout déposit qu'on recevoir pendant 12 derniers mois qui se passent. Donc, fais attention, d'accord? Il y a un monde qui demande est-ce que mon nan ka bin éligible pour gain résidence. Donc, pas bon, il pas automatique, ça va veut dire que depuis mon nan rentré avec Parole, donc il est tout éligible pour les résidences. Ça veut dire son monde qui rentre de façon légale, donc il y a de l'autre avenue que mon sa ka joindre pour les bin résident, par exemple, s'il vient marié par la suite avec un monde qui est américain, ou bien s'il est bon travail qui a sponsorisé, ou bien s'il était déjà une pétition qui était en cours pour lui, et puis pétition ça lui vient un jour, moun ça capable de faire appliquer pour résidence. Mais c'est pas une politique qui dit automatiquement que mon entrée doit après 2 ans, il va venir en résident. What can so many questions. Which one? But there are a lot of them that are already answered. What can we do as Haitians so the U.S. and Haitian government can expedite the pending cases? Back on a key pending case, there are thousands of people on green card waiting for. Okay. Okay, I can start. Let's tag team on that, and I again want to clarify. So this program has nothing to do with other programs. And as you can see, this program, you don't have to go to the embassy. We made sure that we work really hard to explain all the issues that might arise if any of those things were put in place. So it is very easy. And it has nothing to do with any other programs that are in place. It has nothing to do with family reunification. It has nothing to do with your petition for residence. It is something completely separate than whatever other programs that are available. And that is why they are allowing anyone to be able to participate. And again, the goal of the program is to deter people from making the journey to the US-Mexico border. And the goal of the program is because those 4 countries, Haiti, Cuba, Nicaragua, Venezuela, had the most number of people coming to the US-Mexico border. I'll pass it to Nadine to kind of, if she needs to add anything else, but I wanted to really clarify that for our community so we don't get confused as to what this program is. Right. So, question ambassade, non, son question gouvernement Biden, non, va l'obliger de dire là avec les pas qu'on est qui genre, si c'est moun que le bras et staff, le bras l'employer plus moun, ou bien le bras faire un autre type de parole pour moun sa yo ka participer dans parole ça de toute façon. Donc, ça veut dire, so bien, j'aime t'expliquer dans le commencement programme, non, souvent, moun ka tan résidence li, moun nan poko jeune résidence li,
appliquer pour programme ça, faire mon nan vini ici, font ajustement de statut pour mon. D'accord? Donc, on pense que c'est plus simple pour aller dépenser un petit comment plus dans ajustement de statut, mais la permettre avec mon nom à réunir plus rapidement avec mon. Pour question quantité de monde qui vient sur le programme, c'est 30 000, mais c'est monde qui applique avant. Donc, nous pas vraiment connaître et qui genre, sur qui ça va le baser, qui pourrait avoir plus pays, mais sur monde qui application que recevoir avant, c'est yo va le traiter. Pour question qui est très important, non, m'a regardé là. On va répondre ça avant dans l'autre question pour nous clarifier. Le gouvernement américain dit nous carrément que c'est un programme pour tout pays. C'est premier arrivé, premier servi. Mais il faut nous capables de tout connaître que il y a un pile application qui était déjà faite pour le Venezuela, n'est-ce pas? Pour le moment, nous avons poussé. C'est ça que fait nous toujours demander si nous faisons application, nous pas de résultat. Fait nous connaître pour nous capables de relayer, pour nous capables de envoyer message pour nous capables de dire que nous voulons rassurer que as many Haitians participate as possible, but they're not dividing the numbers per country. It is 30,000 for the 4 countries, first come, first serve. Okay, the questions I want to address, it says, for the people that applies on January 6, January 9, and was having issues with the passport. Remember, les programmes ont été fait commencer, ils n'ont pas de reconnaître passeport qui était une seule lettre de vente. Donc, moun sa yo pas te gon glitch dans le système n'a te gon petit problème, il pas de reconnaître passeport ça, donc il pas accepter passeport ça. Yo te vinn ranger problème là, me semble-t-il, ça moi vinn apprendre, il y a une de monde, yo met ton numéro quelconque pour programme là, yo tellement chaud, yo tellement pressé. Yo mette n'importe numéro dans passeport non bien met ton bagage pour yo ka voyer l'aller. Maintenant, difficulté c'est ça question on dit, le sous compte les bénéficiaires sous compte yo pas ka identifier yo comme Haitian parce que information que tu mette sous compte par yo pas matcher avec information bénéficiaire non. Donc nous allons entrer dans deuxième étape programme. Nous t'ai parlé de sponsor là qui les mêmes fil l'application, un paquet de documents. Maintenant, ils ont décidé que il y a sufficient income or resources to support someone. Qui ça pour arriver après ça? Après ça, ils vont envoyer un email by bénéficiaire. C'est ça que ils insister. Pour sponsor un email parle, pour bénéficiaire un email parle. Parce que bénéficiaire ils vont pour créer compte parle. Si c'est email parle pour Bali, donc là ils pour créer compte lien, les pas créer compte parle pour les cas confirmer identité. Ça veut dire, les pral répondre de questions en dans compte parle que le gouvernement a déjà mis préétabli pour lui. Par exemple, question qui a rapport avec est-ce que tu prends vaccin measles, est-ce que tu prends vaccin polio, est-ce que tu prends vaccin COVID-19. Non. Les pral regarder est-ce que passeport c'est passeport mon nom. Non, si on te met ton numéro passeport qui pas ça qui pas numéro passeport mon on va l'obliger faire de bonne façon ou bien on doit contacter un monde pour aider pour corriger numéro passeport ça parce que raison que faire dit mon pas identification citizen c'est parce que numéro passeport a un problème nous t'es mal rentré numéro passeport là. OK donc nous pas l'obliger font amendement en passeport là pour gouvernement ka corriger et qui pour moun ka permettre d'avancer avec process là parce que troisième étape là bénéficiaire là va l'obliger download et application CBP1 là ça veut dire faut qu'il y ait un téléphone qui capte internet et qui a une caméra là-dedans parce que l'étape ça arrivé gouvernement va demander pour scanner passeport li avec téléphone ni qui gagne app CBP1 et puis, il va demander pour scanner le visage de tout. Donc, mon numéro de téléphone personnel, avec qui caméra, avec Internet. Parce que l'arrivée dans l'étape, ça, est censé finir. Depuis le gouvernement dit que pour get sufficient enough money to support that person, believe me or not, mon sac a venu dans the next 48 hours. Donc, 2 jours après ça, mon sac a été aux États-Unis. Si mon sac n'a pas de complexité dans le dossier, il n'y a pas de bagage grave, il n'y a pas de criminel quelconque, il y a un ballon au là pour le pas venir. Parce que aussitôt que mon recevoir email là, il a monté, créé compte, automatiquement, si tu as un vaccin,
li ka attester que le prend vaccin, ça son bagay moins de 5 minutes, li attester, yes, me prend vaccin, li gade toute information qui gagne nom, prénom, passeport, tout bagay en forme correcte, date de naissance, li attester de ça, côté que li voye toute attestation ça yo ale, dans même moment, li ka download application CBP One nan, li dit que mes passeports, li scanner passeport, li scanner visage li, dans moins de 24 heures de temps, CBP a email ou bien upload autorisation si moun nan gen on approval nan men CBP parce que ça son l'autre niveau dans process nan. CBP a voyé autorisation de voyage dans pour lui qui c'est on feuille papier qui marqué authorized to travel et puis en bas authorized to travel nan li gen non moun nan, date fête moun nan, numéro passeport moun nan et qui date la expiré. Parce que mon a bien 90 jours à partir de date que au bal document ça pour l'acheter ticket pour rentrer ici aux États-Unis. Nous get un pile question. We have a lot of questions coming up. We have questions about regarding children. Can parents sponsor children in Haiti? And Nadine, if you can explain that, but very shortly, a brief explanation in Haitian Creole and English. About can critical question about regarding 1 second, I'm trying to see. I don't know if you see that as well. About sponsor children. Children yes. Do not qualify under this program to come by themselves. They have to be accompanied by a parent or legal guardian. Si moun petit en bas 18 ans, pas qu'à participer dans le programme ça. Pour participer dans le programme ça, faut que vous accompagné d'un parent ou bien d'un gardien légal. Le gouvernement dit dans forme que le sortir. Si tout le monde n'a pas faire forme I-134A pour les qui gratis, ou qu'à faire I-131 pour te payer, mais I-131 un burden ni plus high, ça veut dire faut qu'on montre plus bagaille. Donc I-134A lui-même c'est juste montrer pour un monde qui prend en charge. I-131, il faut pour montrer que bon, on problème humanitaire spécifique avec Timoun, donc il faut parler plus et il faut payer pour faire ça, pour Timoun ça rentrer pour contenir en bas ça. Mais programme ça, non, Timoun pas qu'à participer là-dedans si on pas accompagné d'un parent ou bien d'un legal guardian. Can someone with a tourist visa apply for the humanitarian parole? Tout le monde peut appliquer pour humanitarian parole, excepté mon notédio. Moun qui sous déportation, qui peut gagner 5 ans dehors, moun qui commet des séries de crimes, et moun qui traverse les frontières Panama avec Mexique illégalement après le 6 janvier, moun qui gagne résidence dans l'autre pays, moun qui gagne double nationalité. Cependant, si moun ça sont en principal que la pas accompagné, moun qui gagne double nationalité avec moun qui gagne résidence dans l'autre pays, yo ka participer dans le programme si yo marié avec un principal qui seulement haïtien k'ap vini. Donc yo ka vini avec mari yo ou bien yo ka vini avec madame yo, ti moun ka vini avec papa, maman, même si yo gen l'autre nationalité, si maman yo a papa yo qualifié correctement en bas programme. If granted, can a person later apply for TPS? I don't see why not. Bien que faut mon TPS là t'a tombé en balle. Let's clarify that, Nadine, because TPS is only for people who are already in the country. In the country. So TPS, si on fait entrer kounya dans n'importe façon visa programme, yo pas qualifié pour TPS because TPS is for people who are already in the country prior to the decision. Yes. Right? So if you enter the United States, to entrer aux États-Unis après 6 novembre pour le moment, ou pas capable de qualifier pour TPS. You have to already be in the country for you to qualify for TPS. Maintenant, ça nous réaliser, c'est que les gouvernements fait annoncement avec le notice là, sorti dans fédéral notice là, il y a toujours poussé date ça. Mais pour le moment, date que vous gagnez, c'est 6 novembre. Ça veut dire, si vous venez après 6 novembre, ou déjà pas qualifié. Mais comme notice là, pour qu'on sortir dans le registre, ça veut dire nous connaissons des gens qui déjà rentré, qui là, par exemple, moi-même personnellement, il y a 3 personnes qui rentrent.
Donc, moun sa yo, on dit si notice lan sorti demain dans Federal Register, et puis on dit bon, à partir de moun qui rentre 25 janvier, tout moun sa yo qualifié pour TPS, eh bien oui, moun sa yo qui rentre dans commencement janvier, yo ka participer dans TPS. Okay? Okay, so that's asking how long we're going to stay, how long should we put? Well, ou ka mette jusqu'à 2 ans parce que yo dit programme nan up to 2 years. Donc, now how long can beneficiaries stay in the US? It can be up to 2 years. Ça veut dire, si vous acceptez pour mon en charge pour 2 ans, vous pouvez mettre jusqu'à 2025. There's a question that sponsor must have a different email address from the beneficiary. Est-ce que moun nan supposé gen, moun ki bénéficiaire là, est-ce que supposé gen différent email adresse avec moun qui sponsorisé? Pas qu'à un façage sur ça. Si nous te mettons même adresse par erreur, nous supposons à corriger ça parce que sous compte où ils permettent de faire correction qui j'en ka fait ou écrit ou répondre lettre côté quoi mettre adresse email côté mettre pour mon nom qui pas correct là et pour mettre bon adresse email là bon parti qui mettait qui les unsolicited evidence ou signer lettre ça ou mettre en unsolicited evidence là pour yo ka changer email là pour vous parce que si yo pas changer email là moun sa li pas ka créer compte pal s'il gen même email avec vous qui ça veut dire moun sa li pas ka confirmer identité et s'il pas ka confirmer identité li pas ka download CBP1 nan pour upload document li pas gen autorisation de voyage li. Donc il est très important faut bénéficiaire là avec sponsor là yo chaque gen email par c'est pas une question, but si m'pa dit ça, y a mettem de une organisation. Is that a question? But if I don't share that with we all, I will get in trouble. We are currently looking for people to join our team. We have 5 positions available. Some of them are mid-level, some of them are director level. We are going to share that with Haitian Ladies Network to please share with the community as well. We are looking for you to join us in the fight to win for the community. The reason why we are getting TPS, we are getting this program, we are fighting for others is because we are really pushing and making sure we center the lives of Haitians and other Black migrants to win for them. So we are really looking for you to join. The Haitian Bridge Alliance is looking for you to join in the fight to support what we are doing. So please, please, please join the Haitian Bridge Alliance. We have 5 positions available. We are looking for a humanitarian director who will be working with our people on the ground to support them, to be able to, for example, help them fill out the application, the CBP1, if they are in Reynosa or Matamoros, right? Make sure that we continue to fight to win on behalf of the community. I have to plug this in so I don't get in trouble. OK, m'te gen 2 questions qui étaient importantes là, bon, il semble là, les moun nan te demandé pour adults and children, qui genre, si ti moun nan application, ti moun nan ba adulte, non. Chaque moun gen application pa yo. Ou font application pour si gen maman, papa, petit, ou fait 3 applications. Une pour maman, une pour papa, une pour petit. Et dans l'application, yo mando, est-ce que tu déjà fait application pour l'autre moun, ou make sure dit oui, et pour mettre information moun, pour tu déjà fait application, et pour mettre qui date pour te voyer application dans pour moun ça. Donc, ou bien 3 applications, si moun petit, besoin d'application pour peut-être pas yo. Maintenant, ou confirmer l'identité, les bénéficiaires n'ont confirmer l'identité sous compte PAL, gen on côté en dedans, compte moun nan li yo permettre ou ajouter l'autre fonds regroupement familial. OK? Mais ou même sponsor là a fait 3 applications différentes. Maintenant, l'application elle même confirmé que ou gen ancien comme le grand moun nan li même la confirmer identité sous compte PAL, li ka aller dans partie qui dit regroupement familial là côté que le ka mette information petite li pour connaître que son groupe moun k'ap vivre ensemble. OK?
what else? I saw something else, but if a person get the visa for 2 years, will they be able to come back and forth in the United States? The answer is no. OK? Maintenant, pour le déplacer, il faut qu'il y ait une autorisation de voyage et spéciale pour le déplacer sous Parole. Si le déplacer, ça veut dire qu'il a abandonné Parole, fini, il faut qu'on l'autre monde réapplique pour lui. Okay, what about somebody who came to New York? We have a lot of questions that's coming. What is the best free website to get answers on this program? Where can we direct people? We at the Haitian Bridge Alliance, Nadine, if you can put the website www.haitianbridge.org, and we will be definitely send more information to you as a follow-up to the webinar through Haitian Ladies Network. We will be able to really guide you through the program. We do not have enough support for everyone. We are going to do the best that we can. Our office is in San Diego, California. If you are in San Diego, come to the office. Otherwise, we can connect you with partners. There is amazing community centers like Santla, FAM, na Miami, Haitian Women for Haitian Refugees, na New York, FIS, na Boston. There are a lot of organizations, but what I would like to caution is make sure that they are reputable organizations, reputable attorneys that are not going to coupe a coup, but will really be able to support you through that process. But I also want to say this is a very simple process, a very simple application. They have made it as easy as possible for folks, but we do know it is in English, and we are really fighting to make sure that all the applications, including CBP1, is in Haitian Creole so that our people are not left behind. Okay, there's a question. What are the documents the beneficiary should provide? Well, the beneficiary only needs the passport. They need to have their COVID vaccine done because they attested on the perjury that you take fait vaccin. Okay, but so far, mon c'est seul passeport que présenté le vini États-Unis. Les au fin bon autorisation yo mando pour faire test TB within 90 days après qu'on rentre ici aux États-Unis. Donc, mon nan li pa gen pour présenter carnet vaccination, tout ça, mais moi conseiller pour mon nan Québec carnet vaccination en babral. OK? But yo pas jusqu'à présent, yo pas fait demande ça. Seul ça yo mandé mon nan c'est un passeport qui valide de la rentrée ici. Quick thing, there is a question. It's a current lawsuit filed by 20 states. How does this impact the program? Gagné 20 États qui Floride et Texas qui c'est États républicains qui fait un lawsuit contre programme na. 20 Republican states have just filed a lawsuit today against the program. We do not know exactly how that will impact, but we are already mobilizing to fight that and see what's the best course forward. We have a solid legal team, and we are working with many different partners. We'll be working with the Haitian Lawyers Association to make sure that we fight to keep this in place. But this just happened today. The 20 Republican states are fighting against providing the support for Black and Brown people, but they had no problem doing that for white people from Europe, from Ukraine. And again, what we say is that the service, the protection that is provided for Ukrainians and other white people should not be the exception, but should be what we do for all people, regardless of ethnicity, ethnic background, sexual orientation. So I will say that in Haitian Creole, il y a 20 États républicains qui déjà campé en face président Biden contre le programme ça, et nous-mêmes nous déjà commencé mobiliser pour nous voir qui moyen légal nous pourra le faire pour nous capable correspondre avec eux tout, parce que même gens
yo te accepté pour bail protection avec blanc qui sorti en Europe, qui sorti en Ukraine, yo supposé bail même protection avec mon noir et puis mon brown qui vini chercher protection. Ça que nous dit, c'est que bail protection avec mon qui sorti en Europe, c'est un bon bagay pour yo fait, mais yo pas qu'à bail protection seulement avec mon qui sorti dans pays blanc. Alors, nous avons bataille pour tout ça, pour nous joindre et solution avec ça. Mais pour le moment, we don't know what's going to happen because the lawsuit was just filed today. Okay. There was a report on CBS News last week saying people already been admitted to the program, which I felt was a little too fast to be true. Is that true? Yes, it is true. I can attest that myself, personally, I have 3 people who came on Sunday under the program. So it took around 7 days from start to finish to get the 3 people in. So yes, it's true. Okay. Yes, I'm going to, I have to send in a joke so that we lighten the things and we are almost at time. I received a text that said the Cubans received approval, and I immediately sent a text to appropriate parties within the government and said, Cubans got approval, how many Haitians have received approval? And they said, Girlie, where did you find this news? I copied and pasted the TikTok from this Cuban journalist. And then the next day, we started getting approvals for Haitians. So please send out the request. If you're getting information that is not correct, let us know. Our goal is to fight on your behalf to make sure we get the responses. If you're not getting approval, let's fight to get those. But as Nadine just mentioned, we are already seeing a lot of approvals and we are seeing people already coming into the United States. Mm-hmm. When are they going to fix all the passport numbers that were entered wrong? Well, that was fixed if you entered. So, ou mette information passeport, là, te gen problème nan, ou pas tan yo fixe pour te mette information passeport là, ou te mette ton mauvais numéro, nous te fait expliquer ou supposé contacter yo à travers account là, à travers compte USCIS pour yo ka et corriger numéro passeport là, d'accord? If I'm filing for family of 3, should I use 3 separate emails? Non. Moun ki sponsor nan pas besoin utiliser 3 emails. Un seul email peut-être pas, mais chaque monde supposé gen email pa yo, d'accord? Moun c'est bénéficiaire là qui supposé gen email pa, ou même qui sponsor là, ou mettre sponsor 10 moun, même email ou te parce qu'on un seul compte et compte qu'on gagne, lui permet de faire plusieurs applications pour plusieurs moun. Ok, on te répond à question ça. What happened after 2 years? We don't know. Okay, I'm going to submit it. Do they verify the documents that are submitted with the application? I believe so. I would think so. What reason would CBP have to deny authorization after approving a sponsor? Well, you peut faire background check si mon sali sont criminels, ou bien il était violé en loi immigration, il était sous déportation, il était gain de série de dossiers sous dos, donc CBP gen droit pas quitter mon sa rentrer. Et en même temps, même si CBP bon autorisation de voyage, si on te on dit bon bagay pas ouais, les moun n'a passé immigration, il still gen droit camper le voyer tout. Ça veut dire tout autant pas passé immigration à l'aéroport ou pas vraiment ici dans le programme parce que CBP gen discrétion pour le mettre en là pour dire pas rentrer parce que nous te découvrons bagay dans dossier qui fait qu'on pas éligible sous dossier, d'accord? Okay. Okay, we talk about the passport issues already. You provide for the 2 years. Well, I don't think it matters. Does it matter which dates you provide for the 2 years the person will be in the United States? It doesn't matter. It's just when the person comes in, they give the person a stamp. Tout le monde qui gagne, yo met ton stamp 2 ans à partir de date que yo fait face avec officier immigration ici là. C'est pas à partir de date et recevoir à partir de date. Qui le dimanche qui date dimanche c'était 20. À partir de date que yo te sorti autorisation yo bal stamp 2 ans. Ouais, parce que yo te bal date 20 on a fait
dimanche. Okay. Mhm. I just want to highlight, there are a lot of questions and we are so grateful for all the over 400 people who have joined us. We know if we were to answer all those questions, we'll probably be here until next week. Unfortunately, we are not going to be able to answer everything, but Haitian Ladies Network will work on capturing your questions, and we are going to make sure that we follow up with answers for you. If we have not answered your questions, please don't get upset, don't get mad. It's just that our time is limited, but we promise to get as many of those answers as possible. What we're going to need to know is application is free. Application is completely free. Gratis, chérie. Gratis, chérie. And that is something, you know, we wanted to make sure people were able to have access. Not only it is free, it's easy. We do understand it's not in everything in Haitian Creole just yet. We are fighting to get that done. But I will pass it to Attorney Nadine to share any other things. But the application itself is completely free. The program itself is gratis, chérie. Okay, I want to add one thing because I saw a question. I think it's very critical. The person says, I applied for a family member and only received a confirmation letter of the application being received. Okay, gon ti confusion là parce que le recevoir application received, you're gonna get a receipt. If you get a confirmation letter, if it says confirmation, it means that you have sufficient income. So again, deux formes pour recevoir l'offre fin l'application. L'offre fin l'application le lendemain, après on reçu ou bien dans l'après-midi, ou bien quelques minutes après, on recevoir un reçu que on prend sous compte. Peut-être 7 jours, 10 jours, je ne sais pas combien de temps après, on va recevoir un confirmation letter. Confirmation letter, once you receive it, on va recevoir un email pour tout et avoir un email by bénéficiaire en tout. Donc, on va lire petit, mais en bas, là, mettez que you have sufficient income to sponsor that, the beneficiary. So it means that you are approved, okay? Donc, pas une question de backlog après confirmation letter. So you have 2 letters. Receipt, confirmation, receipt, or you don't have enough money, okay? That's all I wanted to add to finish. Donc, merci en pile d'être de participer. Nous avons envoyé question par Haitian Ladies Network. Il a partagé avec moi-même avec Yarline et nous fait un plaisir pour nous répondre aux questions le plus rapide que possible. Même parce que nous bossons presque toutes questions qui ont été posées. Hello, ladies. Hello, everyone. My name is Nashi Harrigan. I am with the Haitian Ladies Network. We want to thank you for coming tonight. We also want to thank our esteemed panelists, Nadine, Gédéon, and Berlene Joseph for taking the time out tonight for joining us on the sponsorship webinar. It was very informative. You guys tried really hard to answer as many questions as possible. We've had tonight over 400 questions sent just tonight and not even previously. So what we're going to try to do is answer at least the preset questions and send out an email with the answers to everyone who signed up for the Zoom. We are the Haitian Ladies Network. We are the largest global platform for women and girls of Haitian descent. We ask that you sign up for our newsletter, go to our website, HaitianLadies.org. We do programming throughout the year, including our signature Haitian Ladies Weekend that happens in October in Washington, D.C., that everyone has joined before. We ask that you follow us on our social media, Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook. We ask that you follow Haitian Bridge Alliance and Haitian Lawyers Association. If you have any more questions, feel free to reach out to both organizations. And remember, guys, the application is free. There are free programs to help you. You should not be paying that much. Thank you once again for joining us. We appreciate it. And we hope you have a great evening. Thank you so much. And remember to follow Haitian Lawyers Association, because if you send a message and you don't follow us, it's going to go to the request message and we might not see it.
Yes, join us. Don't forget, we are looking for people to join our team. We are looking for folks who care about the community. We are looking for a deputy director, we're looking for attorneys, we are looking for humanitarian support. We are looking for you to join us, help us. So, And we will send out the job listing on all of our platforms. So please, 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 please. Haitian Bridge Alliance does a lot of work. They have all their hands on the ground and they need your help. So please, please apply. You guys have a good night. Night. Bonne nuit. Good night.